Today is Mother's Day. I'd like to wish all mothers a happy Mother's Day. I'd also like to thank everyone for taking the time in your busy schedules to attend today's service. I'm sure God the Parent and Wes is very happy to see you all here today and to have performed the service in high spirits and with unity of mind. And thank you very much for your kind and sincere offerings. Today's sermon will be given by Carl Nakao, who happens to be my brother, and who would like to share some of his thoughts on one of the ministers of Tenrikyo, Yoshi Nakagawa. Please welcome Carl Nakao. Thank you, Pastor Owen, for the opportunity to speak today, and Taiko for translating. I'd like to take this opportunity to share with you anecdotes from the life of Yoshi Nakagawa, founders of Tohon Grand Church, from the book Great and Gentle Mother. 本日はお話をする機会を与えていただき、ありがとうございます。この機会をもちまして、本日は中川よしさんという、教会を設立された生涯、その方の生涯のお通りくださったお話を紹介したいと思います。Pearl Church and our upper church, Tengen Branch Church, have a connection to Yoshi Nakagawa, as she had saved my great-grandfather on my father's side, Komakichi Ebizuka, founder of Honki Branch Church under Tohon Grand Church, from an illness. このパール教会と上級の天元文教会の中尾家は、このヨシさんとのつながりがあります。私の父方の曽祖父、海老塚駒吉は中川ヨシさんに病を助けていただいたのです。お助けをいただいて以来、駒吉さんは東本部内の本気文教会を東京に設立いたしました。My great-grandfather's daughter, Masa, my grandmother, all the way from Tokyo, married the second head minister of Tengen, Asasaburo Nakao, all the way from a small village called Ichinomoto in Tendi City. She later became the third head minister of Tengen. 私の曽祖父であります駒吉の娘のマサは縁があって、はるばる東京から奈良の天元文教会の会長中尾朝三郎と結婚し、そして天理市の一ノ本という小さな村へやってきました。マサは私のおばあさんですが、天元三代会長になりました。My grandmother on my mother's side was a devout follower of Honki. That was how my father, all the way from little Ichinomoto village, met my mother all the way from Tokyo. 私の母方の、祖母、おばあちゃんは本気文教会の信者さんでありました。そして私の母はその本気文教会で父と出会い、結婚してはるばる東京から一ノ本という小さな村に嫁いでまいりました。So what I'm getting at is that if not for Yoshi Nakagawa saving my great-grandfather, Grandma Masa, all the way from Tokyo, would probably not have married Grandpa Asasaburo, all the way from little Ichinomoto. もし中川よしさんがいなかったら、私の曽祖父はこの病から救われることがなかったでしょう。また、海老塚正さん、私とおばあちゃんは、遠く東京から私のおじいちゃん、中尾朝三郎と結婚することはおそらくなかっただろう。そして、And not only that, my father would probably not have been born, Honki Branch Church would probably not have existed, and therefore, who knows who my mother would have married, and most definitely would not be standing before you here today, if not for Yoshi Nakagawa. そしてそれだけではなく、私の父はおそらく存在していなかったでしょうし、中川よしさんがいなかったら、私は間違いなく今ここに立ってはいないだろうと思うのです。This is Yoshi Nakagawa. This is my great-grandfather, Komakichi Ebizuka. With the mustache.
Reverend Yoshi Nakagawa was known to be very strict regarding religious matters and her children, but only out of the motherly tenderness and compassion she had for all in her life. The ministers under Tohon were so grateful to be scolded by her, it would bring tears of joy to their eyes. She was strict on her children, but only because she wanted to save their merit. The concept was to experience hardships early to save good fortune for later in life. 中川よしさんは教えに大変厳しい方であったと知られています。しかし、それは彼女の中に持っていたすべての人に対する母親のような優しさと思いやりからに過ぎませんでした。東本大教会の部内教会の先生方は、彼女にお叱りを受けることを大変ありがたく思って、目には喜びの涙があふれていたほどでした。ヨシは子供たちに厳しかったのですが、それはあくまでも徳を積ませてあげようという思いからで、後の人生のために、今は辛い道中でも後には喜べる日が必ずあるからという思いから厳しかったということです。Yoshi had first heard the Tenrikyo teachings and of Oyasama in 1890 at the age of 21. This was 2 years after Oyasama withdrew from physical life. After learning about the life of Oyasama, although she never physically met Oyasama, her love and devotion to her was so great, she broke down and cried. 中川よしさんは1890年21歳の時に初めて天理教の教えと親様を知ったのであります。それは親様が写し目を隠されてから2年後のことです。親様の生涯について学んだ後、よしは親様に実際にお目にかかったことはないのですが、親様に対する愛と献身はあまりにも深く、親様を思うだけで泣き崩れてしまうというほどの方でした。Everything for Yoshi since then was always Oyasama, Oyasama, Oyasama. Yoshi would often admonish her ministers if their sermons did not mention Oyasama. She was so moved by the life of the divine model that whenever she began talking about her or even thought about her, tears would start flowing down her cheeks. 以来、ヨシはいつも親様、親様、親様と、ヨシは部内の教会長に対して人様に伝えるお話の中に親様についての話が入っていなくてはそれは神殿講話ではないと忠告されたのです。ヨシは親様の雛形にとても感動し、親様について話を始めたり考えたりするたびに涙が出て、ヨシの頬を流れ落ちるだろうと人が言うほどでした。At the beginning of Yoshi's path in becoming a missionary, learning more and more about the faith, she became aware of the many mistakes she had made in life and her causality. Causality referring to the teaching that events or circumstances in one's life are a result of actions or thoughts from one's previous life. Yoshi asked Reverend Yoshimatsu Matsunaga, head of the Minami Fellowship, later to become Minami Grand Church, how she could beg for God's forgiveness for her mistakes and change her causality. ヨシはこの教えをますます多く学ぶことで布教師としての道がそれから始まるわけです。ヨシは松永先生という先生を頼り、自分の病気がなぜ起こったのか、なぜ不運なことがたくさん起こってくるのか、その原因を尋ねました。どういう因縁でこういうことに悩まなくてはいけないか、一体どうしたらこれまでの心得違いを神様にお詫び申し上げ、悪因縁を切ることができるのでしょうと先生にお尋ねしていました。She was instructed to follow in the footsteps of the divine model. She right away thought, how could she give to the poor when she herself was so poor and had no possessions?松永先生は、それは親様の雛形をたどり、世界中の人を助けるため、神様にお誓いを助ける人を助けるということを神様にお誓いし、火の口をさせていただくよりない。
教えられました。するとヨシは、私には人を助けさせていただくのに必要なお金がありません。またそんなに得もありませんと言いました。Reverend Matsunaga's voice grew louder and louder as he was speaking with Yoshi until he was shouting, spreading the teachings of Oyasama, and this path is the greatest and highest achievement because this salvation extends to all mankind. Its scope is infinite and value priceless. Missionaries who impart these teachings far and wide have been chosen by God and have been given the honorable title of Yoboku. This, more than anything else, is the best way to serve God. 松永先生は、金や情けで人助けをするのはほんの一時の助けであり、表面だけの救いに過ぎない。世の中に人を救う道はいくらもある。前世から持ちこたえている心の誇り、因縁を断って真実に人を救うのはこの天理の教え以外にない。人間の心が助かれば自然と難病、業病も助かる。だからまず人の心を救わなくてはならないと言われたのです。Indeed, Oyasama began the path of the divine model by plunging into the depths of poverty to demonstrate a means of forgetting greed. We are taught that by forgetting greed, we will empty our minds, which will allow us to become a mind in accord with God the Parent's intentions, leaving everything up to Him and finding joy and true satisfaction in whatever situation. 親様の雛形と言いますと、欲を忘れて金のどん底の道をお通りくださりました。欲を忘れ、心を無にすることで、親神様のお心に近づくことができる。そこにいかなる困難な状況にぶつかっても、神様におもたれし、本当の堪能ができるようになる。Although plunging into the depths of poverty was the very first step of the path of the divine model and is very important, it is a misconception that giving material things to others will save them. Yoshi learned early on her path that showing others the path of the divine model, the path to true salvation, will save them. 貧のどん底に落ちるというのは、一番最初にお示しくださった大切な親様の雛形の道であると思います。人に物を施すことで人を助けるというのではなく、親様の雛形を人々に伝えることが本当のお助けであります。というのは、二代神話者様の輸達の中の。At the time of the publishing of Great and Gentle Mother in 1985, Tohon had grown to 541 churches and over 30,000 yoboku. There are a great many stories of Yoshi Nakagawa's dedication to the path of saving others and spreading the teachings, but one from early on her path really stuck out in my mind. このおよしさんは、中川よしさんは1985年当時、偉大で優しい母という本が出版されました。東本大教会は部内541カ所の教会、そして両国信者は3万人以上の信者さんがいる教会へと発展していきました。ヨシのお助けの話はまだまだたくさんあります。ヨシさんは多くの人を救い、教えを広めることに献身的に尽くしたのですが、いろいろな不思議なお助けの話がありますが、中でも初期の頃の、私の心にとても印象に残ったお助けの話を今紹介したいと思います。Yoshi heard that a woman had just died from complications from childbirth. Yoshi commented, "What a pity. If she only prayed to God for help, it might have been prevented." This was reported to the other villagers, and the villagers demanded that Yoshi, that Tenrikyo woman, bring the woman back to life. ある日、かねて病気であったお助け先の女の人、産後の日立ちが悪くて急に亡くなってしまったそうです。まあかわいそうに、この方がもう少し神様を信ずる心を持っていてくださったなら助かったのにと吉さんが言いますと、すると近所の人や家の人が、
じゃあ何かい、信仰してじゃ死ななかったとでも言うのかい。信心したってしなくたって死ぬ者は死ぬんだ。さあお前さん、死人を生き返らせてくれるのか。死人のとこには白い布がかけられてありました。There was no way for Yoshi to get out of it, so she prayed to God for forgiveness for her arrogance and offered her own life in return for God's good name not coming to any harm from the matter. She could not make the unreasonable request to bring the woman back to life. With this, she let the villagers lead her to the dead woman's home. その時、ヨシは立ち上がり、まず神様にお詫びをしました。死んだ者を助けろと、かような難題を持ちかけられますのも、私の我の強かったせいだと思います。と神様にお詫びを申し上げました。死んだ者を助けてくださいと願うことはできません。今はただ私の命をお引き取りくださって、せめて神様の御名を汚さないで済みますように、私の勝手なお願いをお許しくださいと申し上げました。When she got there, she was looking at a thinly frozen mountain river. There, she thought she would die. It wouldn't do just to pray for forgiveness and die, leaving things as it were. She still had her duty as a yoboku. Such was her belief in single-hearted salvation. She turned to the husband of the deceased and said, "Since you have asked me to save one who has died, I am now very serious about this. You too must petition God with your earnest prayers. You must pray with me. Now I will begin to pray." 南無天領の御子お父様、私の命を取り上げてくださいとお願いし、山から流れる池の薄く凍った水を見て、ここで死ぬのだなと思ったとあります。ヨシの肌は全身紫色になり、寒風が肌を突き刺す中に池の氷の上に座って首まで水の中に浸かり、冷水を浴びる。そして死んだ人のとこへ行き、8回繰り返しお授けにかかったが何も変わらなかった。そして死んだ女性の主人に向かって、私に助けろという以上はあなたも真剣でしょう。共に祈ってください。私も祈ります。と言いました。With that, she walked out onto the thin ice, cracking under her feet, to the middle of the pond. Yoshi sat down in the freezing water up to her neck. "Tenrikyo no mikoto-sama," she cried. "Take my life away now, and make things turn out so that at least God's good name does not suffer." Yoshi sat there silent with her hands clasped and eyes closed for some time. The villagers had never seen anything like this before. She climbed out and administered the sasuke over the dead woman. She went back into the freezing water and got back out again to administer the sasuke. This was repeated 8 times without any outward result. On the 9th try, Yoshi readied herself as she decided it was going to be the last. She picked up her daughter Haruko, maybe 2 or 3 years old, sleeping on the floor. With Haruko in her arms, she returned to the icy water. Haruko screamed out, but her cries soon died down from her little voice giving out. They stayed in the freezing water for 30 minutes, then an hour. The villagers watched in disbelief. Earlier that same day, they had been so critical of Yoshi, but now held her in the highest esteem. ヨシさんは、薄く凍った水の中に自ら入り、中に座って首まで水の中に浸かり、そしてそこから8回繰り返しお授けに通ったわけなんですが、何も変わらなかった。ヨシの血行はもはや止まったのではないだろうか。近所の人やこの家人は、この世にも凄まじい荒行を目の前にして恐れおののいた。そうしているところで9回目に川に入り、いよいよこれが最後という気持ちで、家の中に置いておいた2歳か3歳の娘春子
を連れてきて、共に凍りついた川へ戻り、そして春子は大きな声で叫び上げ、間もなく力なくしてしまい、30分1時間と凍った川の中で、いた時に、ヨシの顔色は青ざめ、唇は紫に変わって気が遠くなりかかっていた。More time passed, seeming like an eternity, but then the dead woman had come to life. By then, Yoshi and Haruko seemed nearly frozen to death. The villagers cried out in tears, "Yoshi-san, Yoshi-san, she revived. She's come back to life." The villagers, with tears streaming down their faces, pulled in unison to free Yoshi and Haruko from the frozen water. そして、春子もう死にかけていた中で、そんな中に近所の人が「天理さん、病人が助かったよ」という声でヨシさんははっと気がつきました。そして村人の手助けを受けて凍った川からヨシさんと春子を引き出して、そしてヨシは自分の命のみならず娘の命まで神様に捧げようとしていたのです。Yoshi was willing to give up her own life as well as her daughter's, this because of her beliefs. It was her true sincerity and unshakable faith that called forth the protection of God the Parent. Although Yoshi had a very hard life, she would say, "I didn't have any difficulties along the way, you know. I thought it would be tough going, but Oya-sama made things easy, even for someone like me who counted for absolutely nothing. Whenever I set out to save someone, Oya-sama saved them for me, one after another. So you see, it was Oya-sama, not I, who had the hard work." ヨシの揺るぎのない信仰が親神様にお助けいただいたことと思います。おヨシさんは大変なご苦労の中を通られた方です。とはいえ、私は何も難しい道を通ったこととは思いませんと言われます。私が人を助けさせていただいても、それは親様が先回りをして次々と助けてくださっているのです。苦労したのは私ではなく親様です。What a remarkable woman. Oh, and of course, Oya-sama too. Thank you for your kind attention. なんと素晴らしい方でしょう。そしてもちろん親様がご存命で働いてくださっていらっしゃるからですけどね。ご清聴ありがとうございました。